Hello good people, ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya YouTube channel yangu. Asante sana kwa wote ambao mmesubscribe. Natumai kwamba una stay safe mahala popote ambapo ulipo, unazingatia sheria na kwamba hata wakati huu ambapo tunapitia hali ngumu, nikakwambia hapo awali kwamba nataka tutiane nguvu tu. Kuna watu ambao wako na story nyingi ambazo ni za kutiana nguvu. Kwa hivyo nataka nikuletee story nyingine ya ndugu yangu mmoja. Karibu sana. Kuna mtu mahali atasikiza story hii na atakuwa inspired. Jina langu mimi naitwa Michael Madaga. Kwanza kabisa safari yangu ya maisha haijakuwa rahisi. Nilimpoteza baba ambaye alikuwa ni the only breadwinner in the family back in 1989. None of my siblings had attained any form of certificate. So therefore, literally being the last born in a family of 11, and dad was the only breadwinner. Sasa ndio wakati alipopoteza maisha yake, hivyo sasa our family was basically condemned into poverty. So nilitamani sana kusoma. Nikajua kwamba kusoma ndio it is everything. You know, you want a good life, you go to school. No. So in 1992, my siblings, my brothers and sisters had dropped from school. There was one who had dropped in class 6, another in class 7, another one could not even register after being in class 8, but they could not register, so they had to drop out. So nikashonesha kakinyasa kingine hapo kenye bro alikuwa amekuwa akitumia na unaeka patches huku nyuma. So mimi nikajituma mwenyewe nursery school. So nikasoma kupeleka. Hapana, sasa ni nani sasa? Unajua mama has already given up, you know. Utapeleka mtoto shule na hauna eni. Okay. So and you know, that is what happened, and I sent myself to Ndorobo Nursery School. This is 1992. To cut this story a bit short, I did nursery school 92, 93, 94 and 95. Ulikuwa nursery school? You know school? the reason? Nilikuwa tu nursery, not for that how many years? For 4 years. 4 years doing nursery. Remember, I was born in 1987. And if I tell you what made me to be doing nursery for 4 years, you'll be shocked, because ilikuwa inafika November. Sasa wanafunzi nitakana waenda kufanya interview sasa that would lead to class 1. And the trick here was you pay 50 bob, which was loosely translated to school fees. You know, just 50 bob walikuwa naita pesa za interview. And you know, ningeenda pale nafika kwa mlango narudisha nasema kwamba wewe hujalipa pesa za interview. Sasa wewe utafanya mtihani, and you know, when you don't sit for that interview, you don't transit to class 1. So 92 I failed to transit to class 1 because I didn't sit for the interview. 93 the same, 94 the same, 95 the same. So for 4 years 50 bob peke yake ilifanya ukwenda class 1. 50 bob, me and my clan we can't raise, me and everybody in the family we can't raise nothing. System ime paralyzed hivyo tu, mzee naye alienda. So this was pretty difficult. So I remember in 1995, a thought just came while I was walking from school, and there's a neighbor. This mama is still there today. Her name is Grace, Mama Grace. So and she actually came in through to me in a big way. And just before I share that story, here is another neighbor. His name is Dan. So Dan comes and begins to build. The only settler to come to our place. You know, settler means someone who has bought land in your place. And he begins to build the only permanent house in the village here, kujenga na matofali. So people are, watu wako pale wanaenda mtoni, and unaenda mtoni, you go fetch water like 5 kilometers, between 2 and 5 kilometers away. Mbali huko unakuja na mtungi unapewa 5 bob. So hata mimi nikaona sasa mtungi ya 20 liters that is kumbuka. So I went to Dan nikamwambia hata mimi nataka hii kazi ya kubeba maji. So Dan looked at me. Kwa miaka mingapi? 95. Now this is 1995. From 87 now I'm 8 years. And you know, if you see me today, I'm still a tiny man. So in 1995, I was even more tiny. I could pass through a table, perhaps, nikitembea tu. So nikaambia Dan, I want you to also give me kibarua nibebe maji. And he looks at me and says, unajua mimi nalipa watu wenye wamejaza mtungi ya 20 liters. And you know, this man, to mock me,
alichukua mtungi akaweka kwa kiwanja hapo katikati. So akaniambia, wewe enda tu mtoni, wakati utajaza ukuje uniite, nikuje ni verify maji imejaa. Jamani, mtungi ya 20 liters. Yes, so and you know, the best I could carry was a 5-liter jerrycan. And you know, for a 5-liter jerrycan to fill a 20-liter, it's perhaps like 5 times. Yes. And we are talking about more than 2 kilometers. So me nikangangana, by jioni, I was lucky, nilikuwa nimejaza hiyo mtungi whole day, yeah? For you to be given 5 bob. Yeah, to make 5 bob. And you know, I had a plan, I had a deal for that 5 bob. Nilikuwa nimeongea, you remember the story of Mama Grace? Nilikuwa nimeenda, alikuwa anapanda hizi miwa. Hizi miwa zenye Western it is common, ukipita unapata watu wanauza miwa kando na barabara, na ukiwa na 1 bob unakatiwa ya 1 bob and what have you. Yes, anyone who was raised in Western knows that story. So nikakuwa nimemuuliza, mama, nikipata pesa ninaweza kuja unikatie miwa? She said, unaweza kuja nikukatie. So when I got to that 5 bob, it was my capital. I quickly thought of, I need to, nahitaji kwenda shule. So nikaenda kwa Mama Grace, nikamwambia nikatie miwa. So she was very gracious enough, as her name. Akanikatia miwa 2 mrefu. I was so happy, na nikakuwa sasa every time nikitoka shule, unajua nursery inaisha saa 6. So nikitoka shule nachukua kapanga, naenda naeka hapo kando ya barabara, watu wanapita, especially school going and coming from school. Hawa wanafunzi kutoka shule jioni saa 10, saa 9 hapo. Wanapita, unawakatia. Maybe after like 2 days nilikuwa nimeexhaust hiyo stock ya miwa 2. Nimeuza nikapata 15 bob. 15 I was a happy man. Yeah, 15. Wow. Nilikuwa nimefurahi sana. So 15 bob, that time kulikuwa na hii sukari ya nini, and unajua unaambiwa a good child takes care of the mother. So nimepata 15 bob, and home tunakunywanga tu ile chai yenye ni majani chai imechemshwa tu, so haina maziwa na haina sukari, tunaita mkafu. Yeah, so hiyo ndio huwa tunakunywa tu, and I really desired to buy mom sugar. That time an 1/8 of a kg, yani nusu ya quarter, ilikuwa inauzwanga around your 5 bob. This is about 1995 there. Ndio hiyo, unajua Western sukari inakuanga divided into half and then into quarter and then into an 1/8, sasa nusu ya quarter. So nikachukua 5 bob, nikanunulia madhe sukari, nikamwambia nilifanya kazi, nimeuza miwa, nimepata faida, ndio hiyo sukari. So mom was happy. So, and I have 15 bob, so I reinvested back my 5 bob, nikaweka 5. You see, na 5 nikabaya madhe sukari. So at the end of the day, that's what I kept doing. Mostly to cut the long story short, I had some money. That's how we got, mom got to, at least we could get some sugar and what have you. I used to do that until the end of the year. And guess what? I paid my school fees, 50 bob. 50 bob. By the end of the year. I sat for the exam in 1995 now, November, and I was number 8, man. So nikaenda to Makuchi Primary School. Class 1. Class 1. Now Makuchi Primary School, Class 1, and this is I'm a big boy, man. But thank God of my small body, nikangangana hivyo, and now that was also another problem, because shida, sometimes when somebody sees you doing something, they will always, okay, kumbe this is it. So that business ya kuuza miwa, ikuji ikakuwa flooded. Every young man going to the mother, yes, anamwambia, mama nipatie 5 bob, hata mimi nataka nianze kuuza miwa. So kidogo unaona huyu Doya anauza miwa, Collins anauza miwa, Geoffrey anauza miwa, and all of a sudden it's not a viable business anymore. Yeah, so but thank God nilikuwa nimeingia shule. So in school, primary school, there was this building fund, activity fee, and education was at a cost. Yeah, so nilikuwa nafukuzwa na and I was sent home for school fees for as many times as I can remember. And so siku moja kama tumetoka shule, it was on a Saturday. And in the village you are so poor until you can't, hata choo yetu ilishaanguka, so tulikuwa tunatumianga choo ya jirani huko, pit latrine. So I went to leave myself in a neighbor's pit latrine. So kwenda unasikia kuna kakifaranga kanadilia huko ndani. So nikakuja mbio, kaambia Mama Gladys, kuku yako iko huko kwa choo, utapea nini mtu mwenye atatoa? And she tells me, mwenye atatoa itakuwa yake.
Mercy, I looked at that as an opportunity now to go to school. Remember my business, ya kuuza miwa, it only helped me to transit to class 1. I went into that pitlet. Almost half of my body was submerged into that sewage. You know, it's a latrine that watu wanatumia. People are gathering. Hey, kujeni muone mtoto anataka aingie kwa choo. Nikatoa kale ka kifaranga, so nikaenda nyumbani nikachukua maji, nikachukua na sabuni, nikaosha hii kifaranga. And my mom has always taught me to believe and to have faith in God. So I knelt down and I lifted that kifaranga juu na nikaambia Mungu, oh God of all creations, may you help me through this kifaranga. God is faithful, Mercy. This is how I paid my school fees from class 1 to class 8. And nikalea hiyo kifaranga, it became a mature chicken, it laid eggs. Mara ya kwanza iliangua faranga 13 and 9 of them survived. And this 9, that is now when ningetumwa nyumbani building fund, unakuja unashika mbili, unauza 400 bob, because building fund was like 300. Unauza mbili and unaenda unalipa school fees, it was once a year. Hii ingine kidogo kidogo nikakuja nikanunua kondoo. And my story in primary school, that is how it ends. What? Yeah, faith. Because until 2003, when now I had about 27 chicken, 2003 now, I'm in class 8. And niko na 27 chicken, alafu na kondoo. So, another, wanasema kwamba, you know, wakati mwingine, I don't know nature, but sometimes ile kidogo yenye uko nayo wakati mwingine you can't explain how it is also taken away in some weird circumstances. So my elder brother had born in 1978, had just gotten married. And wakabarikiwa na katoto kenye kalikuwa kamezaliwa 2001. She was 2 years. So she died in 2003 March. And I am at the peak of my business. I'm in class 8. Niko na kondoo, niko na hops. Hii kondoo iko in calf. By the time nataka kwenda form 1 nitauza, and at least I have hopes kwamba I want to pursue education. And when my brother's daughter, my niece, died in 2003, now that was the collapse of everything, because in Western, you know, sometimes inakuwa matanga, kuku inakuwa mboga. And that is how everything was fetched away, including the kondoo, hizo kuku zote. So thank God I had registered. Courtesy of hizo miradi za kuku nilikuwa nimeregister. You remember that time tulikuwa tunaregister for KCPE with at some amount. I had personally raised my money to register for that exam. But now, after this March, now life ikakuwa ya kustruggle, nikafanya mtihani. You know, this is a local school. I was privileged to be in the X1, and I got, at the end of it all, I got 291 marks. Mark you, 291 is little marks, but I was the champion. But those days, 291 ilikuwa marks nyingi. Yes, this 2003 got 291, and nimefanya vizuri sana. And I was admitted to Ebunango High School. No one even, I couldn't even dare think about going to Ebunango, because one, project in a collapse. Yenye nilikuwa nauza kuku. And then two, I remember the family that I'm coming from. And that is how basically I didn't manage.